Živjo! Danes se bomo pogovarjali o tem, koliko kaj stane. Denar. Denar. Gotovina. Plačati z gotovino. Bankovec. Kovanec. Drobiž. Ali imate drobiž? Ali imate kaj drobiža? Kreditna kartica. Plačati s kreditno kartico. Debetna kartica. Cena. Znižanje. Popust. Razprodaja. Kupiti. Prodati. Račun. Plačati račun. Davek. Davek na dodano vrednost. Valuta. Valuta. Evro. Cent. Slovenski tolar. Koliko stane? As you can see, there are two verbs which are the same in infinitive but have a different meaning. First, we have a verb stati, which means to cost. For a person, he, she, it, the conjugated verb is stane. This is the verb we use to express the price of something. Second, we have a verb stati, which means to stand. For a person, he, she, it, the conjugated verb is stoji. So be careful to use the right verb on the right occasion. When we ask about the price of one thing, we say koliko stane. When we ask about the price of two things, we say koliko staneta. When we ask about the price of three or more things, we say koliko stanejo. For example, koliko stane knjiga? Koliko staneta knjigi? Koliko stanejo knjige? And then we answer, knjiga stane. Knjigi staneta. Knjige stanejo. And we add the price. Another way of asking about the price is to say koliko je cena, followed by a noun in the second case. So we can say koliko je cena ene knjige? Koliko je cena dveh knjig? Koliko je cena treh knjig? And we can answer, cena ene knjige je. Cena dveh knjig je. Cena treh knjig je. Or you can simply say cena je. In order to use this way of asking about the price, you have to know how to decline the noun. But this is beyond the scope of this lecture, and I will make a separate video on the declension of the noun. So stay tuned. Cena. When we ask kaj je to, we say €1, 2 evra, 3 evri, 4 evri, 5 evrov, 6 evrov, 7 evrov,
When we ask koliko, how much, the situation is more or less the same. You just have to be careful when it comes to 3 euros and 4 euros, and here you have to reply 3 evre, 4 evre. So be careful. When we ask kaj je to, we say 1 cent, 2 centa, 3 centi, 4 centi, 5 centov, 6 centov, 7 centov. When we ask koliko, how much, the situation is more or less the same. You just have to be careful when it comes to 3 cents and 4 cents. Here you have to reply 3 cente and 4 cente. Let's look at some examples. 1 euro 25 centov ali 1 euro 25 ali 1,25 evra. 1 euro 50 centov ali 1 euro 50 ali 1,50 evra ali 1 evro in pol. 2 evra 34 centov ali 2 evra 34 ali 2,34 evra. 3 evre 67 centov ali 3 evre 67 ali 3,67 evra. Let me quickly note some things. The word cela is a feminine noun which is derived from adjective and which means whole. Whenever we express the price with the word cela, we have to bear in mind that the word cela needs to be declined. Therefore we have 1 cela, 2 celi, 3 cele, 4 cele, 5 celih, and so on. When we express the price with the word cela, the word euro needs to be in the second case. Therefore we say 1,25 evra, 2,34 evra. It's always evra. 4 evre 52 centov ali 4 evre 52 ali 4,52 evra. 5 evrov 11 centov ali 5 evrov 11 ali 5,11 evra. 6 evrov 4 cente ali 6 evrov 4 ali 6,4 evra. 7 evrov 21 centov ali 7 evrov 21 ali 7,21 evra. 15 centov ali 0,15 evra. Primeri. Koliko stane zvezek? Koliko stane radirka? Koliko stane ravnilo? Zvezek stane 2
evra 75 centov. Zvezek stane 2,75 evra. Radirka stane 64 centov. Radirka stane 0,64 evra. Ravnilo stane evro 20 centov. Ravnilo stane 1,20 evra. Koliko staneta zvezka? Koliko staneta radirki? Koliko staneta ravnili? Zvezka staneta 5,50 evrov. Zvezka staneta 5,50 evra. Zvezka staneta 5,5 evrov. Radirki staneta evro 28 centov. Radirki staneta 1,28 evra. Ravnili staneta 2,40 evra. Ravnili staneta 2,40 evra. Koliko stanejo zvezki? Koliko stanejo radirke? Koliko stanejo ravnila? Zvezki stanejo 8,25 evrov. Zvezki stanejo 8,25 evra. Radirke stanejo evro 92 centov. Radirke stanejo 1,92 evra. Ravnila stanejo 3,60 evra. Ravnila stanejo 3,60 evra. Thank you for watching. If you liked the video, please hit the like button and subscribe to my channel. See you next time.